Dear children, now we are going to learn the figures of speech. Now, what is figures of speech? Let's see. Basically, figure of speech is used to express the language in decorative and interesting way. Now, interesting we understand, but what is decorative? So let's see. If we wants to decorate our body, then what we do? We wear new clothes, we wear new ornaments, okay, and thus we decorate our body. So just like this, if a person or a speaker wants to decorate their language, then they use figures of speech. Okay, so it is express their language into figurative speech or decorative and interesting way. So there are many figures of speech. Okay, we are going to discuss some figures of speech here. Okay, જો ક્યારે યુઝ થાય ફિગર ઓફ સ્પીચનો? જ્યારે જો આપણે આપણા બોડીને ડેકોરેટ કરવું હોય તો આપણે શું કરીએ? વી વેર ડિફરન્ટ ક્લોથ્સ, ઓર્નામેન્ટ્સ, બરાબર? એવી રીતે જો કોઈએ પોતાની લેંગ્વેજને ડેકોરેટ કરવી હોય તો એવો શું યુઝ કરે? એવો ફિગર્સ ઓફ સ્પીચ યુઝ કરે. બેઝિકલી who used figure of speech? Author or poets mostly used figures of speech into their literature. We have seen in the poetry that many figures of speech used by the poet. So here we are discussed about the figures of speech. Let's see the first figure of speech, simile. Okay. Here is the definition and examples of figures of speech. At first you have to write down the definition of figure of speech. Simile. Okay, what is simile? Let's see. Here the two paragraphs are given, but you have to not write down the two paragraphs. Okay. This is not given in your grammar book, so you have to write down the whole figures of speech into your notebook, English grammar notebook. So write down whole in your grammar notebook. So let's see the first definition. A simile is a form of figurative language in which a comparison is made between two things. So it is important. Comparison between two things is made in simile, which have something common using the words like or as. So in short, what is simile? Two things are compared with the help of the word like or as. ઓકે, સિમિલીમાં શું હોય? બે વસ્તુ વચ્ચેનું કમ્પેરિઝન થાય અને કયા વર્ડનો યુઝ થાય? લાઇક ઓર એઝ. ઓકે, જો કોઈ સેન્ટેન્સની અંદર લાઇક ઓર એઝ વર્ડ યુઝ થયા હોય ટુ થિંગ્સ વચ્ચે કમ્પેર કરવા માટે, તો સમજી લેવાનું એ શું છે? ઇટ ઇઝ સિમિલી. હિયર આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ. ઓકે, લેટ્સ see the examples given here. See first example. They fight like cat and mouse. They fight like cat and mouse. So they refers here the peoples, some peoples. So they are like cat and mouse. તેઓ કોના જેવા છે? Cat and mouse. Here the comparison between they and cat and mouse. કમ્પેરિઝન કોના વચ્ચે થયું છે? બે વસ્તુ વચ્ચે, ઢે છે એન્ડ કેટ એન્ડ માઉસ છે. બરોબર? તો કમ્પેરિઝન થયું છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ વર્ડ લાઇક. સો ઇટ ઇઝ સિમિલી. ઓકે, લેટ્સ સી ધ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ એન્ડ લેટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ઇફ આઈ સેડ she is like sunshine. Okay, if I said she is like sunshine, here she is used, she is compared with sunshine with the help of the word like. ઓકે, એ કોના જેવી છે? એ જે ગર્લ છે કોના જેવી છે? સનશાઇન. ઓકે, તો લાઇક વર્ડનો યુઝ થયો અને બે વસ્તુ વચ્ચે કમ્પેરિઝન થયું. કોણ કોણ છે કમ્પેરિઝન માટે? સો
she and sunshine. So it is simile figure of speech. Okay, let's see the next example. If I said Neha is as beautiful as rose. Okay, Neha is as beautiful as a rose. Then it is comparison between Neha and rose, and for the comparison I used as word. So તો હવે ખબર પડી જે સેન્ટેન્સની અંદર લાઇક એન્ડ એઝ વર્ડ આવે શેના માટે ફોર ધ કમ્પેરિઝન બિટવીન ટુ. સો ઇટ ઇઝ સિમિલી ફિગર ઓફ સ્પીચ. ઇટ ઇઝ easy. Now let's see the examples given here. First we have seen. Now second one. He is as brave as a lion. So he is compared with lion and as word is used for comparison. So it is simile. Now next. I am as busy as a bee. So I compared with bee. હું કોના જેવી busy છું? Bee જેવી. Okay, so I and bee both are compared and with the help of the word as. કયો word compare માટે use થયું છે? As. So it is simile figure of speech. Okay, now next example. She is as happy as a clam. So she is compared with clam. And for comparison, which word is used? As word is used. So it is simile figure of speech. Okay, next example. My grandmother is as blind as a bat. So grandmother is compared with bat. So and as word is used for comparison. So it is simile. Next example. This child is as light as a feather. So child is compared with feather with the help of the word as. So it is also simile figure of speech. Next example. He is as bold as brass. So he is compared with brass. એ કોના જેવું bold છે? Brass જેવું bold છે. So he is compared with brass with the help of the word as. So it is simile. Next. I feel as fresh as a daisy. So I compared with daisy with the help of word as. So it is simile. Next, her attitude is as cool as a cucumber. So her attitude is compared with cucumber. So comparison between two things with the help of word as. Okay, it is simile. Next. The whole family is as common as muck. So family is compared with muck and the word is given as. So it is simile. He is a fighter who is as hard as nails. So fighter ને કોના સાથે compare થયું છે? Nails સાથે compare થયું with the word as. Okay, કયો word આપ્યો છે comparison માટે? As. So it is simile. Next, my cousin is as tall as a skyscraper. So here my cousin is compared with skyscraper. So with the help of word as, it is simile. Okay, next example. It was as hot as hell in Dubai. So Dubai's hot is compared with hell. Okay, and with the help of word as. કયા વર્ડની હેલ્પથી? As word. So it is simile figure of speech. Next, I was so scared that I was as white as a sheet. So I was compared with a white sheet. I was like a as white sheet. So I was compared with white sheet. So it is simile. My daughter is as sweet as sugar. So my daughter is compared with sugar and for comparison which word is used? As word is used for comparison. So in all example we can see that like and as words are used for comparison between two things. So it is simile figure of speech. તો કોઈ પણ સેન્ટેન્સની અંદર બે
વસ્તુ વચ્ચે જો કમ્પેર થયું હોય અને કમ્પેરિઝન માટે જો લાઇક એન્ડ એઝ વર્ડનો યુઝ થયો હોય તો તમારે સમજી લેવાનું it is simile figure of speech. Simple. Okay, so here are the more examples of simile. You can write in your textbook. Only the darkened parts are the examples of simile. So write down the darkened parts only. See the first. My life is like an open highway. So my life is compared with open highway with the help of word like. It is simile. I have been working like a dog. So I is compared with dog with the help of word like. So it is simile. The next example, you are as cold as ice. So you are compared with ice. Okay, and for comparison as word is use, so it is simile. So like this you can write the darkened part from the sentence as an examples. Here are the more examples of simile. You have to write down all the examples into your English grammar notebook. Okay, say the examples are given. You are as brave as a lion. They fought like cats and dogs. He is as funny as a barrel of monkeys. This house is as clean as a whistle. He is as strong as an ox. Your explanation is as clear as mud. Watching the show was like watching grass grow. So these are the examples of simile. Why? In all the examples, in all the sentence, the comparison between two things are given, and for comparison we can see that in every sentence as or like word is given. ઓકે એઝ અથવા લાઇક વર્ડ આપ્યો છે શેના માટે કમ્પેરિઝન કરવા માટે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ સિમિલી ફિગર ઓફ સ્પીચ. So simple. I hope you understand simile figure of speech. Okay, now let's see the next figure of speech. Metaphor. Okay, metaphor. See the metaphor. Metaphor and simile. Something similar between them. થોડું બંને સરખું છે. Okay, but there are some difference between them. Let's see what is difference and what is similar in metaphor and simile. Let's see at first definition. A metaphor is a form of figurative language. A metaphor is a rhetorical device in which, so no need to write these two lines. Write from the second line from here. For the definition you have to write from the second line from here. An object અહીંયાથી લખવાનું છે. ઓકે, ડેફિનેશન અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો. An object, idea or situation is referred to directly as something it is not. So metaphor is, in short, something is directly referred to other thing which it is not. Okay, it is also used for the comparison between two things like simile. સિમિલીમાં પણ બે થિંગ્સ વચ્ચે કમ્પેરિઝન થાય એન્ડ મેટાફોરની અંદર પણ બે થિંગ્સ વચ્ચે કમ્પેરિઝન થાય. બટ ઇન સિમિલીની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે સિમિલીમાં એવું કહેવાય કે આ એક વસ્તુ છે એ બીજી વસ્તુના જેવી છે એવું કહેવાય. બરોબર. જ્યારે ઇન મેટાફોર વી કેન સે ધેટ વન થિંગ ઇઝ રિફર્ડ ડાયરેક્ટલી ટુ એઝ અનધર. એક વસ્તુ જે છે એ બીજી ડાયરેક્ટલી એવું કહેવાય કે બીજી જ વસ્તુ છે. બરાબર. કમ્પેરિઝન એકદમ સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન હોય એની અંદર મેટાફોરમાં. ઓકે, સો ડાયરેક્ટલી ઇટ રિફર્સ ટુ અનધર થિંગ. એ ડાયરેક્ટલી એવું કહેવામાં આવે કે બીજી જ વસ્તુ છે. ઓકે, ધેટ ઇઝ મેટાફોર. ફોર એક્ઝામ્પલ આપીએ તો સમજ આવશે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ સેડ માય ચાઇલ્ડ રૂમ ઇઝ લાઇક ડસ્ટબિન. My child room is like dustbin. So here comparison between my child room and dustbin is given. ચાઇલ્ડનું રૂમ અને ડસ્ટબિન બે વચ્ચે કમ્પેરિઝન થયું છે એન્ડ કમ્પેરિઝન માટે કયો વર્ડ યુઝ થયો છે? લાઇક. સો વિચ ફિગર ઓફ સ્પીચ ઇઝ ઇટ? કયું ફિગર ઓફ સ્પીચ છે? યસ, ઇટ ઇઝ સિમિલી.
બરાબર, બે કમ્પેરિઝન થયું છે બે થિંગ્સ વચ્ચે અને લાઇક વર્ડનો યુઝ થયો છે. ઇટ મીન્સ કે સિમિલી છે. બટ ઇફ આઈ સેડ માય ચાઇલ્ડ રૂમ ઇઝ ડસ્ટબિન, ઇફ આઈ સ્કીપ ઓર કટ લાઇક વર્ડ, જો હું લાઇક વર્ડને કાઢી નાખું અને હું કહું કે માય ચાઇલ્ડ રૂમ ઇઝ અ ડસ્ટબિન, એટલે કે મારા ચાઇલ્ડનું રૂમ એ ડસ્ટબિન જ છે. ઓકે, તો વન થિંગ એ જે છે મારા ચાઇલ્ડનું રૂમ જે છે એને ડાયરેક્ટલી અનધર થિંગ ઉપર રિફર કર્યું છે. બરાબર, અનધર થિંગ કયું છે? ડસ્ટબિન. બરાબર, ડાયરેક્ટલી મેં એવું કીધું છે કે મારા ચાઇલ્ડનું રૂમ એ ડસ્ટબિન જ છે. ડસ્ટબિનના જેવું નથી બટ ડસ્ટબિન જ છે. જો હું આવું કહું તો ઇટ ઇઝ મેટાફોર ફિગર ઓફ સ્પીચ. ઓકે, સો metaphor, here are some examples given for the metaphor. Let's see. First one, the snow was a blanket. The snow was a blanket of white on the ground. So snow જે છે it was not like word નથી યુઝ થયો. કમ્પેરિઝન થયું છે શેની વચ્ચે? સ્નો એન્ડ બ્લેન્કેટ. સ્નો એ શું હતું? બ્લેન્કેટ જ હતો. સ્નો એ શું હતું? બ્લેન્કેટ જ હતો. સ્નો એ બ્લેન્કેટ છે. બરોબર, વ્હાઇટ બ્લેન્કેટ છે. સો it is compared without using word like or as. So directly referred another thing. ડાયરેક્ટલી મેં આનું કમ્પેરિઝન કર્યું છે, સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન. બરોબર, સો ઇટ ઇઝ મેટાફોર ફિગર ઓફ સ્પીચ. નાઉ સે ધ નેક્સ્ટ વન. Her singing was so good, she was a shining star. She was a shining star. So she was comparing with shining star. But here એકદમ સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન છે. એ શાઇનિંગ સ્ટાર જેવી છે એવું નથી કહેવામાં આવ્યું. એ શાઇનિંગ સ્ટાર જ છે. બરાબર, એ ગર્લ જે છે એ શાઇનિંગ સ્ટાર જ છે એવું કહેવાયું છે. સો ઇટ ઇઝ મેટાફોર ફિગર ઓફ સ્પીચ. ઓકે, લાઇક એન્ડ એઝ વર્ડ યુઝ થયો નથી કમ્પેરિઝન માટે. સો it is metaphor figure of speech and strong comparison between two things. Okay, directly I compared one thing to another. So it is metaphor figure of speech. Next example. She cried a river of tears after her father passed away. So she cried a river of tears. આંસુઓની નદી જેવું રડી, એમ આંસુઓની નદી રડી એવું. સો her cry compared with river or tears. Her cry or tears, they are compared with river without the word like or as. So directly compared, it is metaphor. Now next example. My next door neighbor is a real old dragon. So neighbor એ કોણ છે? ડ્રેગન છે, ઓલ્ડ ડ્રેગન. My next door neighbor is a real old dragon. મારા બાજુમાં જે નેબર છે એવો ઓલ્ડ ડ્રેગન છે. ડ્રેગન જેવા નથી, ડ્રેગન જ છે. સો comparison between neighbor and dragon is given. And here like or as word is not given. So it is metaphor. So now you can understand that if the comparison is given and like and as word is there, so it is simile, but comparison without like and as word. Comparison without like and as word, it is metaphor. Okay, that is the difference between simile and metaphor. Okay, the next example. When it comes to eating, he is a pig. He is a pig. એ pig છે. એ શું છે? pig છે. See, strong comparison. pig જેવો નથી, pig જ છે. Okay, so it is metaphor figure of speech. My sister is a night owl. મારી સિસ્ટર જે છે એ નાઇટ આઉલ છે. નાઇટ આઉલ જ છે. બરોબર, નાઇટ આઉલ જેવી નથી પણ નાઇટ આઉલ જ છે. સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન બિટવીન ટુ થિંગ્સ વિધાઉટ ધ વર્ડ લાઇક ઓર એઝ. ઓકે,
So it is metaphor. Next, my wife is an old dinosaur. Wife is compared with dinosaur without the help of word like and as. Strong comparison between dinosaur and wife. મારી wife જે છે dinosaur જ છે. Okay, so it is metaphor, something interesting language. Okay, so when we want to make our language decorative and interesting, the speaker use figures of speech. जो interesting લાગે ને. Okay, so for that we use figures of speech. So next example, you are such a chicken. તમે chicken છો. છો? Okay, so તમે chicken છો. Strong comparison between two things, you and chicken. તમારી વચ્ચે અને chicken વચ્ચે comparison થયું, strong comparison થયું without the help of word like and as. Okay, so it is metaphor. જો હું આવું કહું કે you are like a chicken, you are such like a chicken, like word use કરું તો શું થશે? It is simile. Okay, but like word નહીં હોય or as word નહીં હોય, it means it is metaphor. Okay, and comparison between two things without the word like and as. Okay, next example, the crocodile had teeth that were white daggers. So here two things comparison. So between crocodile's teeth and white daggers, comparison between crocodile's teeth and white daggers is given without the help of word like. So it is also metaphor, figure of speech. Okay, crocodile ના જે teeth છે એ white dagger છે. Okay, so it is metaphor. The dancer was a swan. Dancer એ શું છે? Swan છે. Okay, dancer was a swan. Dancer was a swan. Two things comparison is given, dancer and swan. બે વસ્તુ વચ્ચે comparison થયું. એક છે dancer and second one swan. Without the word like or as, strong comparison થયું. Okay, so it is metaphor, figure of speech. He is so clumsy, he is a bull, a china shop. He is a bull. શું કીધું? He is a bull. એ bull છે. bull છે. બરોબર? bull જેવો નથી પણ bull જ છે. So, strong comparison between two things without the help of word like or as. So, it is metaphor. Now, my husband is a sofa hog. My husband is a sofa hog. Sofa hog means who used more the time on sofa, who use his or spend his more time on sofa, that is called sofa hog. કે બહુ વધારે ટાઈમ જે સોફા ઉપર સ્પેન્ડ કરતા હોય એને સોફા હોગ કહેવાય. તો અહીંયા માય હસબન્ડ છે એનું કોમ્પેરિઝન કોની સાથે થયું? સોફા હોગ. ઓકે, સો the comparison between two things are given without the help of word like and as, and strong comparison છે. મારા હસબન્ડ એ સોફા હોગ છે. ઓકે, સો it is metaphor. He is my sunshine. He is my sunshine. ભલે સોફા હોગ છે બટ હી ઇઝ માય સનશાઇન. મારા હસબન્ડ ભલે સોફા હોગ છે પણ એ મારા શું છે? સનશાઇન. ઇટ ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ. ઓકે, સો comparison between he and sunshine is given but without the help of word as or like. Strong comparison is given. Okay, કોના વચ્ચેનું comparison છે? એક બોય છે અને એ શું છે? સનશાઇન જ છે. બરોબર? સનશાઇન જેવું નથી બટ સનશાઇન જ છે. ડાયરેક્ટલી અને સનશાઇન જ કહેવામાં આવ્યું. બરોબર? સો સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન એનાથી જરા પણ અલગ નથી એવું કહેવામાં આવે. સો ઇટ ઇઝ મેટાફોર, ફિગર ઓફ સ્પીચ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ધ ડેઝર્ટ ઇઝ અ ડ્રાય બોન. ડેઝર્ટ એટલે આપણે ખાધા પછી જે સ્વીટ ખાઈએ ઇટ ઇઝ ડેઝર્ટ કોલ. ઓકે, ઇઝ અ ડ્રાય બોન. ડેઝર્ટ ખરાબ બની ગયું.
સો એને શાના સાથે કમ્પેર કર્યું? ડ્રાય બોન. ડ્રાય બોન એટલે સૂકી હડ્ડી. ઓકે, સો ડેઝર્ટને કોની સાથે કમ્પેર કર્યું? સૂકી હડ્ડી જ છે. ઓકે, આ ડેઝર્ટ નથી, સૂકી હડ્ડી જ છે, ડ્રાય બોન જ છે. સો ઇટ ઇઝ મેટાફોર ફિગર ઓફ સ્પીચ. ઓકે, સો કમ્પેરિઝન બિટવીન ડેઝર્ટ એન્ડ ડ્રાય બોન. પણ એક વસ્તુ જે છે એ ડાયરેક્ટલી બીજી વસ્તુ રિફર કરે છે. સો સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન છે વિદાઉટ ધ હેલ્પ ઓફ વર્ડ લાઇક એન્ડ એઝ. સો ઇટ ઇઝ મેટાફોર ફિગર ઓફ સ્પીચ. Last example, the clouds are fluffy cotton candy. Clouds are not clouds but they are fluffy cotton candy. બરોબર, એક વસ્તુ જે છે એ બીજી જ વસ્તુ છે એવું કહેવામાં આવે. વેન ધેર ઇઝ નોટ ક્લાઉડ કોઈ દિવસ ફફી કેન્ડી નહીં બની શકે, એ એકચ્યુઅલમાં નથી હોતા, બટ એનું કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે એક વસ્તુનું બીજી વસ્તુ સાથે. એટલું સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન હોય મેટાફોરની અંદર કે એવું બતાવવામાં આવે કે એક જે વસ્તુનું આપણે જેનું કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ અને જેની સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ એ બંને એક જ વસ્તુ છે એવું બતાવવામાં આવે. શેની અંદર? મેટાફોરની અંદર. ઓકે, સો એટલું સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન હોય આની અંદર. સો ડેટ ઇઝ metaphor figure of speech. Here are some more examples of metaphor. You can find out from the sentences. Only the darkened parts are the examples of metaphor. You can write down in your notebook. Okay, find out the darkened parts which are the examples of metaphor and write down them in your notebook. Okay, now let's see. Some more examples are given here. Here not all example you have to write down. Write only some examples from here. So see, third one, the light of my house, the light of my life. So you can say that she is the light of my life. એ મારા લાઈફની લાઇટ છે. So she is compared with light. ઓકે, એ લાઇટ જ છે. બરોબર, લાઇટ જેવી નથી પણ લાઇટ જ છે એવું કહેવામાં આવે. સો ઇટ ઇઝ મેટાફોર. ઇટ્સ અ રેઇનિંગ મેન. આ જે છે એ રેઇનિંગ મેન છે. રેઇનિંગ જેવું મેન નથી બટ રેઇનિંગ મેન છે. સો ઇટ ઇઝ મેટાફોર. ટાઈમ ઇઝ અ થીફ. ટાઈમ એ થીફ જેવો નથી, ચોર જેવો નથી ટાઈમ, બટ ટાઈમ એ ચોર જ છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ટાઈમ ઇઝ અ થીફ. સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન. ટાઈમ એ થીફ જ છે. ઓકે, સો it is metaphor. My brother was boiling mad. My brother was boiling mad. મારો બ્રધર જે છે એ બોઇલિંગ મેડ જ છે. બરાબર, કમ્પેરિઝન છે, સ્ટ્રોંગ કમ્પેરિઝન છે વિદાઉટ ધ હેલ્પ ઓફ વર્ડ લાઇક ઓર એઝ. ઓકે, દેન ધ એસાઇનમેન્ટ વોઝ અ બ્રીઝ. એસાઇનમેન્ટ એ શું હતું? બ્રીઝ. બ્રીઝ મીન્સ વિન્ડ. Okay, so assignment is compared with breeze without the help of word like and as. So strong comparison is given. It is metaphor figure of speech. So now we can understand the metaphor figure of speech. I hope you all are understand it clearly and you understand both figures of speech, simile and metaphor. Okay, the next figure of speech we have discussed later. Okay, till then take care students, stay home, stay safe.